Okay, so the first problem is about checking uppercase and lowercase. The next problem, you already familiar with this problem. You already know this problem, right? You have to print a pattern. In the class, I already showed it to you. How to print a pattern, I already showed it. So you guys already know, but you don't know how I am getting 4, how I am getting 9 after 4, how I am getting 16 after 9 and 4. So you don't know that. But এটা কি আপনারা বের করতে পেরেছেন? Can you just figure it out? Okay. Then that's great. I'm going to check it. And the last problem. What's the last problem? In the last problem, it said only print the number which are divisible by 7. That means only print the number. Suppose you have to input a range. You have to input a range first. Suppose the first one. Okay. So in the last problem, it's a little bit complex than those other problems, right? Everyone sit down. Guys, open your assignments. আপনারা যারা নতুন আসছেন অ্যাসাইনমেন্টগুলো একটু ওপেন করেন। ওকে। So everyone focus please. I'm talking about the last problem. Some of you didn't understand it. আপনাদের কেউ কেউ বুঝতে পারেন না যে লাস্টের প্রবলেমটা আসলে কি। লাস্টের প্রবলেমটা বলা হইছে only print those numbers which are divisible by 7. What do I mean by divisible by 7? It means if I mod a number, suppose if I mod 40, then the remainder will be what? 0. তার মানে কি এই নাম্বারটা divisible by 7, তাই না? So we will only print those numbers which are divisible by 7. So how do we check if it's divisible by 7 or not? We can by doing this. How do we know if it's an odd or even? It's an advanced version of odd and even, right? It's an advanced problem of odd and even. Odd and even আমরা কিভাবে চেক করি? odd কি দিয়ে হয়? 2 দিয়ে ভাগ দিলে odd হয় না? So we check 14% 2 equal 0. So this is a even number. Similar way, we will print only those numbers which are divisible by 7 and the remainder is 0. So we will first run a loop from 1 to 50 or whatever number is given here. You have to take this input from the user. আপনাকে ইউজার থেকে ইনপুট নিতে হবে n এর ভ্যালুটা, একটা n নেবেন, দেন হচ্ছে 1 থেকে n পর্যন্ত ফর লুপে চালাবেন, ঠিক আছে? You have to run it through for loop from 1 to n. The value of the n will be given by the user. Okay, suppose it's 50. So you have to run a for loop from 1 to n. Then there will be an if else condition. What is if? If okay, sorry. So you have to take a n from user. Suppose you took 20. So here is a condition, n must be greater than 20. So n আসলে 20 হইতে পারবে না, 20 চেয়ে বড় হতে হবে, তার মানে it has to be from 21 to infinity, any number from 21 to infinity, because here it says n must be greater than 20. So you have to check that first. আপনাকে চেক করতে হবে যে n ঠিক আছে কিনা, ইউজার ইনপুট দিছে এটা ঠিক আছে কিনা এটা চেক করতে হবে। তারপর কি করব? তারপর আপনারা you have to write a for loop which will run from 1 to n.
রাইট? 1 থেকে n পর্যন্ত রান করবে, মানে 1 থেকে 50 দিলে 50, 100 দিলে 100, যত দিবে তত পর্যন্ত। You have to run the for loop from 1 to n, then you have to check if that number, suppose this number is I, suppose this is I, so if that number is divisible by 7 or not. If it's divisible by 7, then we will just simply print the number. We will print the number, that's it. So আমরা বেসিক্যালি চেক করব যে আমরা একটা ফর লুপ চালাবো, ফর লুপটা চলার পরে যে যে নাম্বারগুলো আমার 7 দিয়ে ভাগ যাবে, ভাগশেষ 0 হবে, the when we find a number which is remainder is 0, we only print those numbers, that's it, nothing else. It's a very simple problem. I just combined some small problems together. আমি ছোট ছোট কিছু প্রবলেমকে জাস্ট একসাথে করছি, আর কিছু না। এটা একটা ছোট প্রবলেম, আপনাকে ভাগ ভাগ করে করতে হবে, করলে আপনাদের হয়ে যাওয়ার কথা। Okay, so how many of you guys did the assignment today? Okay, so যারা করছেন তারা একটু ওপেন করেন, আমি নাম্বারগুলো দিয়ে দিই। Okay. So till now what we have studied is about for loop and while loop, right? Yes, sir. And we also practiced some problems like this, and from those problems you already understood how it works. For loop or while loop কিভাবে কাজ করে এটা আপনারা অলরেডি দেখতে পেরেছেন, তাই না? তো আমরা ফর লুপ এবং while loop নিয়ে আরো কিছু প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করব, দেখব যে আমরা আসলে পারি কিনা। তো তার আগে আমি আবার একটু বেসিক নিয়ে আলোচনা করব, কারণ অনেকের অনেক বেসিকে সমস্যা আছে। তো আমি দেখলাম যে বি সেকশনে একটা পরীক্ষা হচ্ছে, তো ওইখানে আসলে অনেকেই অনেক কিছু আর কি পারলো না, which is very sad. আচ্ছা, আপনারা কেউ বলতে পারবেন যে ইকুয়াল আর ইকুয়াল সাইনের মধ্যে ডিফারেন্স কি? What's the difference between equal and equal? আচ্ছা, আপনি বলেন ইকুয়াল চেক করে অ্যাসাইন করে। So are you guys clear about it? Yes, sir. So equal means when we have to assign a variable, assign something in a variable. When we have to assign something in a variable, we use single equal. But when we check for logic in if else, when we check for logic, we will use this equal. Suppose x is equal 0 kina. Suppose in that kind of thing. Okay. Equal is correct. Huh? Equal. Is correct. No. তিনটা ইকুয়াল এই ল্যাঙ্গুয়েজে ইউজ করা যায় না, জাভাস্ক্রিপ্টে ইউজ করা যায়। জাভাস্ক্রিপ্টে ইউজ করা যায় যে দুইটা টাইপ সেম কিনা এটা বোঝার জন্য। তো ওইটা হচ্ছে গিয়ে আপনারা অ্যাডভান্স কোর্সে গিয়ে জানতে পারবেন। আপাতত যারা সি তে আসি তারা হচ্ছে দুইটা ইউজ করবে। নেক্সট থিং, what's the difference between void main and int main? আপনারা বলতে পারবেন what's the difference between void main and int main? void return করবে না, কোনো রিটার্ন করবে না। গুড। void main means it doesn't have any return type. You don't have to write return 0 in the end. But if you write int main, the function will expect a return. You have to write return 0. So এটা return type কি টাইপ বলেন তো? এটা integer type return. Integer type return. Okay, so void main doesn't have any return. Okay. So the students from section B ওরা পারলো না এটা। আমার কাছে খুব মানে কেমন জানি একটু
ইয়া লাগবে যে ওরা পারলো না কেন বুঝতে পারলো না। আমাদের কোশ্চেনগুলো কি থিওরি টাইপ থাকবে না এরকম প্রবলেম? So you will have to face a class test. Okay, you have to face a class test. In the class test আপনাদের থিওরি থাকবে, ক্লাস টেস্টে কিছু কোশ্চেন থিওরি থাকবে, আর অনলাইন টেস্ট তো আমি রেগুলারই নিচ্ছি, ওটা তো আপনারা দিচ্ছেনই, কিন্তু থিওরিও থাকবে। ইউ হ্যাভ টু পারফর্ম সাম থিওরি টেস্টস and in the final you will have to perform a lab test. ঠিক আছে, এই যখন মিড শুরু হবে, আই মিন অন দ্য আপনাদের মিড থাকবে না, আপনাদের ক্লাস টেস্ট হবে। ঠিক আছে, তো যেহেতু রেকর্ডিং চালু আছে আমি কি অ্যানাউন্স করে দিই, এটা হচ্ছে মিডের ভেতরের যে ক্লাসটা হুইচ ইজ 22 তারিখের পরে আপনাদের, না 22 তারিখে আগে আমি নিব, তাইলে হবে নেক্সট 20 তারিখে যে ক্লাসটা আছে, there will be a class test. So on 2022 you will have a class test 1. What are the topics you have to cover? What are the topics? You have to cover variables, data type, then হচ্ছে input output, are if else. You don't have to write you don't have to study for loop for this class test, just if else পর্যন্ত আমি নিব। ঠিক আছে, those are the topics. না মানে আমি ফর লুপটা নেক্সট ক্লাস টেস্টে নিব, আর একটু শিখেন, মাত্রই তো শিখলেন, আপনাদের আর একটু ঝানু হয়ে নেন, তারপরে হচ্ছে আপনাদের দিব, কারণ it's easy to write in code blocks, right? Because you can see the errors in code blocks, but when you start to write in the paper, it's quite hard, and I found it very hard. আমি যখন আপনাদের মতো ছিলাম আমি খাতায় লিখতেই পারতাম না কোড, কারণ আমি এরর আসলে মাথায় কাজ বোঝা যেত না, আমি 10 বার এরর করে তারপর একটা কোড ঠিক করতাম যখন প্রথম শুরু করি তখন। সো খাতায় আসলে কোড করাটা একটু ঝামেলা, এবং it's not, I don't like it actually. I don't like to write code in papers, but still you have to do it, because when you go to interview, right, when you go to job interviews, they won't let you to write on your computer, they will just take your written test. ঠিক আছে, আপনাকে ইন্টারভিউ দিতে গেলে বা কোথাও কোনো জবের জন্য গেলে আপনার সামনে তো জবটা করবেন, তো এই অভ্যাসটা আপনাকে করতে হবে। You have to know how to write code in papers, because in interviews in our software companies in our country, they basically tell you to write codes in hand. So suppose this is a problem, write the code. So you have to know how to write it, and you have to know how to find out the errors in the code on the paper. আদারওয়াইজ সবসময় কম্পিউটার তো থাকবে না, এই জন্য আপনাদের এটাও শেখা জরুরি, এই জন্য আসলে আপনারা ক্লাস টেস্টে খাতায় লিখবেন। আচ্ছা, তো ডু ইউ গাইজ হ্যাভ এনি প্রবলেম উইথ দিস টপিকস, বেসিক টপিকস? ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম ইউ ক্যান টেল মি। ওকে, সো আমি হচ্ছে এগুলা সবাই লিখেছেন? ওকে, আমি অলরেডি এটা হচ্ছে আমি আপনাদের এফবি গ্রুপে দিয়ে দিব, সমস্যা নেই, আর সবাই লিখে নিয়েন। 20-12 তারিখে ক্লাস টেস্ট আছে। আজকের লেকচার নাম্বার হচ্ছে লেকচার 6, রাইট? আজকে লেকচার 6 না 7? 6 6।
ওকে সো আমি কিছু বেসিক কোশ্চেন আপনাদেরকে করি দেখি আপনারা পারেন কিনা I will ask you some basic questions without return 0 will the code run or not will it run yes without return 0 it will run so you will face this kind of question in your SPL final or class test also আপনার SPL এর যত ক্লাস টেস্ট থিওরিতেও দিবেন সেই ক্লাস টেস্টগুলোতে you will face this kind of questions you guys have SPL theory right থিওরি আছে SPL এ আছে তো থিওরিতে আপনাদের এই ধরনের কোশ্চেন হবে যে হচ্ছে রিটার্ন 0 না হলে কি হবে দেন ইয়ে হবে দেন হচ্ছে if we write if suppose x is greater than 1 then we didn't give any curly braces but we wrote just print f yes so is this okay or not okay it's okay if we write only one line after if আপনি যদি if এর পর একটা লাইন লেখেন তাহলে আপনার কার্লি ব্রেস না দিলেও সমস্যা নেই যদি আপনি মাল্টিপল লাইন লেখেন দেন কার্লি ব্রেস দিতে হবে সাপোজ আপনি এখানে আরেকটা প্রিন্ট দিলেন বা এনিথিং if you write anything more than one line then you have to use the curly bracket but other than that you can write like this also it's true for else you can write else print no so you didn't use any curly braces still this code will work clear I forgot to teach you one thing that's const so there is a variable type named const this means what integer এটার মানে হচ্ছে integer if we write const before this data type what will happen so const যদি আমি কোনো data type এর আগে দেই you can never change the value of the variable right so if we write in this way we can never change the value of the x that means the value of the x is forever what 10 value of the x is all the time 10 you can't change it if I want to write x is equal to 11 is it possible no it's totally wrong but if we remove the const then can we write x is equal to 11 yes we can so there is a variable type named const means constant means they are same whenever you go wherever you go whatever you do it's always the same so এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট টাইপ সো আমি আসলে আপনাদেরকে ছোট ছোট কিছু বেসিকের কথা বলছি এগুলো হচ্ছে বেসিক তো এইগুলো হচ্ছে আপনাদেরকে পরীক্ষায় আসবে প্লাস you will face it in interview questions also okay let me okay next thing is it a valid variable name or not is it a valid or not invalid variable name invalid because you can't use any special character or any digit in front of a variable name okay it's invalid
Is it a valid or invalid? Is it valid or invalid? Valid. Is it valid or invalid? Invalid. You can't use any spaces. You can use any spaces, so it's invalid. Okay. স্যার প্রথমটা বুঝে এটা হচ্ছে name underscore dollar. স্যার তো ডলার তো স্যার স্পেশাল You can't use it in front of the variable, but you can use it in the back. মানে এইভাবে দিলে আপনি হবে না। প্রথমটা শুরু হতে হবে অনলি ক্যারেক্টার দিয়ে, ক্যারেক্টার টাইপ কিছু একটা দিয়ে। শেষে আপনি 1 2 লাগাইতে পারবেন। You can use name 1, but one name it's invalid. Clear? Okay. আচ্ছা, is it valid or invalid? You have to remember of one thing. You have to remember one thing, which is all the words in C, all the keywords in C is small letter or lowercase. All the keywords in C is in lowercase. C te kono uppercase character নাই, সবই lowercase. So if we see anything, then that's invalid. Okay. Next. Is it valid or invalid? Why? It should be single quoted. এটা সিঙ্গেল কোট হবে, নট ডাবল কোট। তো এইগুলো আসলে এত ছোট ছোট ভুল যে এইগুলো আসলে আপনারা আইডেন্টিফাই সব সময় করা যায় না, বাট আপনারা করতে পারছেন, হুইচ ইজ গুড। Okay, so actually these are the basics. These are the basics, and these are the basics error in C. So if I remember more, then I will let you know. আমি জাস্ট আপনাকে বেসিক কিছু এরর শেখানোর চেষ্টা করলাম। তো আরো যদি মাথায় আসে আমি আপনাদেরকে বলবো, ওইগুলো আপনারা একটু মনে রাখবেন। আচ্ছা, যাই হোক, তো আমরা হচ্ছে এবার সবাই, everyone please open up your code blocks. We are going to do some coding.
Okay. Acha, everyone, please look at this triangle. Look at this pattern. So we are going to solve this pattern. So can you guys tell me? Okay, so একটা জিনিস খেয়াল করেন. What's the first one? 1. And what's the second one? 0 1. Then 1 0 1. Then 0 1 0 1. Then 1. So first you have to print 1 0 1 0 1. Then you have to print 1 0 1 0. Then you have to print 1 0 1. Then 1 0. Then 1. Right. So this is called Floyd's triangle. So how can we do it? So when the value of I is odd, look, এটা তো আমরা we will use nested for loop, that's for sure, right? আমরা তো এটা শিওর যে এটা nested loop ইউজ করে করব। প্রথম for loop এর ভ্যালু শুরু হবে I থেকে, রাইট? I is equal to 1 থেকে, আর সেকেন্ডটা শুরু হবে for j is equal to 1 থেকে। That's clear? Okay, the problem is when the value of I is even or odd, even, then it will start from 0. Clear? মানে I এর ভ্যালু যখন ইভেন হবে তখন লুপটা কোথা থেকে স্টার্ট হবে? 0 থেকে স্টার্ট হবে, তারপর 1 হবে, তারপর আবার 0 হবে। দেখেন এখানে I এর ভ্যালু কত? 1। এখানে I এর ভ্যালু কত? 2। 2 হওয়ার কারণে 0 থেকে শুরু হইছে। এখানে I এর ভ্যালু কত? 3, অড, 1 থেকে শুরু হইছে। I এর ভ্যালু কত? 4, ইভেন, তার মানে 0 থেকে শুরু হইছে। I এর ভ্যালু 5, অড থেকে শুরু হইছে, 1 থেকে শুরু হইছে। সো লজিকটা বোঝা গেছে? সো লেটস ট্রাই টু কোড ইট। ওকে, so first, without any hesitation, we know that we have two nested loops, right? So আমরা nested loop গুলো আগে লিখে ফেলি, দুইটা nested loop আমাদের লাগবে।
Okay, so we know this, we have two nested loops. We have nested loops, that's for sure. ওটা আপনার ওই প্যাটার্নটা বানাতে গেলে আমাদের নেস্টেড লুপ লাগবে, এটা তো আমরা শিওর জানি। আর কি কি জানি, আর হচ্ছে এই ফর লুপের বাইরে গিয়ে আমরা একটা এরকম একটা স্ল্যাশ এর নিউ লাইন থাকবে, এটাও আমরা জানি। So what we don't know how to write 1 0 1 1 0 1, how to write there. So এইটুক করছেন সবাই? ওকে, সো আমি কি বলেছিলাম, হোয়াট ডিড আই সে, ইফ দ্য ভ্যালু অফ I is odd then it will start from 1. ওকে, সো উই হ্যাভ টু চেক ইট ইফ I is even or odd. আপনাকে প্রথমে চেক করতে হবে তো যে অড না ইভেন কিনা, তারপরে তো আমরা ডিসিশনে আসবো। তাহলে সেটা কোথায় চেক করব, সেটা I লুপে ঢোকার পরপরই চেক করব যে আইটা আমার ইভেন না অড। তো আমরা চলেন চেক করি, আমরা জানি যে কিভাবে ইভেন অড চেক করতে হয়। সো লেটস চেক if I%2 = 0 which is even or odd, আমরা কি চেক করছি বলেন তো? ইভেন। সো উই আর চেকিং ইভেন। Then to make this code easy, we will take more variables. We will take two variables, suppose one is x, another one is y. So if I%2 = 0, then x will be 1, y will be 0. সো আমি এখানে কি করলাম একটু পরে দেখলেই বুঝতে পারবেন, আমি আগে লিখি তারপর আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। ওকে, else x = 0, y = 1. Okay, so what do we do here, আমি একটু পরে এক্সপ্লেন করছি, আপনারা জাস্ট এটুক লেখেন। এই পর্যন্ত ঠিক আছে সবার? এই যে ইফ এলস লিখলাম, এটা কার ভিতরে লিখেছি, আয়ের এই যে আই প্রথম ফর লুপের ভিতরে লিখেছি। এবার নেস্টেড ফর লুপের ভিতরে আসেন। নেস্টেড ফর লুপের ভিতরে আমরা কি লিখব, নেস্টেড ফর লুপের ভিতরে লিখব হচ্ছে ইফ j%2 = 0, এটা কিন্তু আমি নেস্টেড ফর লুপের ভিতরে লিখছি। ইফ j%2 = 0 then printf%dx else আচ্ছা, আমরা এই কোডটাকে রান করি, তারপর বোঝাচ্ছি আমি যে আসলে কি হচ্ছে। ওকে,
as you can see it's printing the Floyd's triangle. তো এইবার আমি বুঝাই দিচ্ছি যে কি হচ্ছে। এই প্যাটার্নটা সবাই একটু খেয়াল করেন। 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1। হ্যাঁ কোডটা এটা হচ্ছে আই এর ভিতরের কোড, এটা হচ্ছে আমি একটু কোডটা মিনিমাইজ করি আসলে না হলে বুঝতে কষ্ট হবে। This is the code inside I. Inside I we wrote an if and else, and in the nested loop we wrote j percent to equal 0 হলে একটা else হলে আরেকটা। সো একটু লজিকটা একটু বোঝার চেষ্টা করি। এটা আসলে আপনারা জানা জিনিসই, এখানে দুটো নেস্টেড লুপ হচ্ছে, এই জন্যই তো আমার প্যাটার্নটা এরকম হচ্ছে। এটা তো আপনারা সবাই জানেন, মুখস্থ আপনাদের। কিন্তু এই 1 আর 0 1টা কিভাবে আসতেছে? ফর দিস লজিক উই হ্যাভ সেট দিস লজিকস, এইগুলা লেখা লাগছে। I wrote this if else to write this kind of thing. Okay, so দেখেন what I told you, if I এর value is odd, যখন I এর value হচ্ছে odd, I এর value এখানে কত বলেন তো? I এর value কত? 1। এখানে I এর value কত? 2। এখানে 3 4 5। Is it clear? I এর value তো এমন, এটা clear? Okay, so you noticed one thing, that when the value of I is odd, then it will start from 1. So we just wrote the logic here. What the logic? If the value of I is odd, the value of I is even, when the value of I is even, then it will start from 0. So we wrote, এখানে কি কি ভ্যালু আসলে আছে বলেন তো? 0 আর 1 আছে, আর কিছু আছে? নাই, আর কিছু নাই। এই জন্যই আমরা দুইটা ভ্যালুতে একটা রাখছি 0 একটা রাখছি 1। ঠিক আছে, এই দুইটা ভ্যালুতে একটা রাখছি 0 একটা রাখছি 1, cause we don't have anything else other than 0 and 1. ওকে, সো যদি ইভেন হয়, তাহলে স্টার্ট হবে কোথা থেকে? স্টার্ট হবে হচ্ছে 0 থেকে। সো আমরা y তে রাখছি 0, x এ রাখছি 1। আচ্ছা আমি আসতেছি পরে, else হইলে x এ রাখছি 0, y এ রাখছি 1। এবার কি? এবার দেখেন j এর ভ্যালু কোনগুলো? এমনে তো যায় হচ্ছে i, এইভাবে তো যায় হচ্ছে i, তাই না? j তাইলে কিভাবে যায়? j এইভাবে যায় না? এটা j না? এই j এর জন্যই তো আমার এই 4টা প্রিন্ট হচ্ছে, 5টা প্রিন্ট হচ্ছে, তাই না? So you have to remember one thing, for I it will go from row wise, it will go from column wise. For j it will go from row। না উল্টা বলছি, আপনাদের আমাকে কনফিউজ হয়ে গেছে। আচ্ছা, প্রথমে থাকে রো, তারপর থাকে কলাম, ঠিক আছে? it will, I হচ্ছে দেখেন রো, এই যে এটা হচ্ছে রো, আর these are the columns. Sorry, I told you the wrong thing. j যায় হচ্ছে কলাম ওয়াইজ, I যায় হচ্ছে রো ওয়াইজ। ঠিক আছে, is it clear? j যায় হচ্ছে কলাম ওয়াইজ, কারণ কি? I যখন 1 থাকবে একটা কলাম হবে, I যখন 2 থাকবে কয়টা কলাম হবে? 2টা কলাম হবে। I এইটা হচ্ছে I,
আর কলাম ওয়াইজ যায় কে জে আমি এটা একটু একটু সুন্দর করে রাখি আসলে সবাই একটু বোঝার চেষ্টা করেন আমি হচ্ছে একটু ইয়ে করছি তাও আমি বোঝাই তারপর যাব আচ্ছা আমি চারটাই আগে লিখি এইটা অ্যাকচুয়ালি হাউ ডু উই ক্যালকুলেট ইট এটা একটু দেখি আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করি এটা হচ্ছে i হচ্ছে আর এটা হচ্ছে j এটা হচ্ছে i আর এটা হচ্ছে j ঠিক আছে সো i এর ভ্যালু এখানে 1 j এর ভ্যালু কত j এর ভ্যালু 1 i এর ভ্যালু এখানে 2 3 4 j এর ভ্যালু এখানে 2 3 4 সো j কি বরাবর যাচ্ছে দেখেন তো কলাম বরাবর না এই j যাচ্ছে কলাম বরাবর i যাচ্ছে রো বরাবর এইটা তো ক্লিয়ার ওকে সো এখানে যেহেতু in here we only have 0 and 1 that's why we took two variables x and y and we stored 0 and 1 in here then we wrote if I is even যদি I এর ভ্যালু even হয় then x is equal to 1 y is equal to 0 else x is equal to 0 y is equal to 1 so why did we write it let's see in the nested loop if j% 2 equal 0 what is it mean if j is even if j is even j যদি even হয় j যদি even হয় প্রথমে সেট করে আসলাম i এর ভ্যালু কি হবে i এর ভ্যালু even হলে if I is even then x এর ভ্যালু কত 1 y এর ভ্যালু 0 ওকে i এর ভ্যালু তো গেল আমরা প্রথম থেকে আসি প্রথমে i এর ভ্যালু কত হবে ইভেন না অড প্রথমে i এর ভ্যালু ইভেন না অড i is equal to কত 1 1 অড না ওকে সো i এর ভ্যালু যদি অড হয় তাহলে x এর ভ্যালু কত 0 এই যে এটা y is equal to 1 if the value of i is odd then this is the value এটা even হলে এটা odd হলে তো এটা ওকে now if j% 2 equal 0 j ও যদি even হয় j যদি even হয় তাহলে কি প্রিন্ট করবে দেখেন তো x সো j যদি even হয় তাহলে x প্রিন্ট করবে না হলে কি প্রিন্ট করবে y তো এখানে কি j even না odd তাহলে y প্রিন্ট করবে y কত 1 so we printed 1 now I এর ভ্যালু হচ্ছে কত 2 now I এর ভ্যালু 2 so I even না even হলে x এর ভ্যালু কত x এর ভ্যালু 1 y এর ভ্যালু 0 ওকে এইবার আমি সিমুলেশন করতে থাকি আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন সো এখন হচ্ছে I এর ভ্যালু 2 আমরা এখানে আছি so x এর ভ্যালু 1 y এর ভ্যালু 0 now j% 2 equal 0 হলে কি প্রিন্ট করব x প্রিন্ট করব x এর ভ্যালু কত সরি তো x এর প্রথম ভ্যালু কত 1 না 1 কি ইভেন না অড so if it's odd then কি প্রিন্ট করব y এর ভ্যালু কত 0 so we printed 0 now আমরা এই ঘরে আছি নাও এই ঘর এখানে j এর ভ্যালু ইভেন না অড নো j এর ভ্যালু ইভেন না অড even if it's even then what will we print y we print y যে হচ্ছে ইভেন সরি আমি অড বলতেছি ইভেন অড আমি গোলাচ্ছি x প্রিন্ট হবে দাঁড়ান আচ্ছা আমরা আবার একটু আসি ঠিক আছে আপনারাও গোলাচ্ছেন আমি অবশ্যই গোলাচ্ছি এটা
আমরা একটু ম্যানুয়াল ট্রেসিং করি, ম্যানুয়াল ট্রেসিং করলে এটা হচ্ছে ঠিক হয়ে যাবে। হচ্ছে প্রথমে আমরা আবার একটু আসি, হ্যাঁ এবার সবাই ক্লিয়ার, একটু মনোযোগ দেন, হয়ে যাবে। আচ্ছা প্রথমে হচ্ছে আই এর ভ্যালু ইভেন না অড? অড। অড হলে x এর ভ্যালু কত? 0 x এর ভ্যালু 0, y 1। ওকে, নাও j এর ভ্যালু ফার্স্ট ভ্যালু কত? 1 odd না even? odd, then what will you print? y, so y এর ভ্যালু 1 এক প্রিন্ট হইছে। ওকে, নেক্সট I এর ভ্যালু even or odd? Even. So if it's even, then what is the value of x? 1 1. If it's even, then x equal to 1, y equal to 0. Okay, I even হলে এইটা, odd হলে এইটা, right? Okay, now is it even or odd for j? For j, for j is it even or odd? Odd. আপনারা গোলায় না, তাহলে আমি গোলাচ্ছি। এটা হচ্ছে odd. odd হলে কি প্রিন্ট করব? y, y কি আছে? 0 আছে, 0 প্রিন্ট হলো। তারপর এটা কি ইভেন অর অড? j এর জন্য ইভেন, তাহলে এক প্রিন্ট হলো। ঠিক আছে, এবার নেক্সট এ আসি 3 তে। 3 তে i ইভেন অর অড? 3 ইভেন অর অড? odd. Then x is equal to 0, y is equal to 1. ওকে, এই ঘরটা ইভেন অর অড? j, for j is it even or odd? Odd, because j is equal to 1, 1 is odd. Then we will print y, right now we will print y. Then if j is even, we will print 0. Then if j is odd, we will print 1. So it's all about odd and even, but একটু কমপ্লেক্স, তাই না? এটা কিন্তু odd আর even, জাস্ট একটু কমপ্লেক্স। আমরা হচ্ছে টু ডিরেকশন করতেছি। ওকে, সো ইন দা 4, in this one, I is even or odd? 4 is even. So x equal to 1, y is equal to 0. So এইটা even or odd? I এর ভ্যালু even না? এটা even? j এর ভ্যালু বলতেছি। j এর ভ্যালু odd, আপনারাও ভুলাচ্ছেন। দেখেন j এর ভ্যালু এটা odd। odd হলে এখন আমরা i এর ভ্যালু ইভেন আসি, j এর ভ্যালু কিসে আসি? i এর ভ্যালু ইভেন আসি, j এর ভ্যালু odd এ আসি। সো i এর ভ্যালু যখন ইভেন, j এর ভ্যালু odd, তখন x এর ভ্যালু কত? 1। সো সরি, y এর ভ্যালু কত? 0। সো 0 প্রিন্ট হবে, তারপরটা 1 প্রিন্ট হবে, তারপরটা 0 প্রিন্ট হবে, তারপরটা 1 প্রিন্ট হবে। একটু এটা একটু ম্যানুয়াল ট্রেসিং করা, একটু আমি হচ্ছে বারবার দুই জায়গায় তাকাতে হচ্ছে, দেখে ঝামেলা। আপনারা একটু বাসায় গিয়ে একবার দেখবেন, দেখলে বুঝে যাবেন। ঠিক আছে, এটা আসলে কঠিন কিছু না, ইভেন আর নট চেক করা, জাস্ট এটাই, আর কিছু না। সো একবার আমরা এই ভ্যালুটাকে উল্টাবো, একবার এই ভ্যালুটাকে উল্টাবো, এই সেম ভ্যালুটাই একবার উল্টাবো, তাই না? যদি i odd হয় তাহলে x y এর ভ্যালু একবার উল্টাইছি, যদি j ইভেন হয় তাহলে x y এর ভ্যালু একবার উল্টাইছি। এটাই, আগে ছিল x0, এবার হচ্ছে x1, আগে ছিল y0, এবার হচ্ছে y1। এটাই, আর কিছু না, জাস্ট উল্টাইছি। সো যাই হোক, আমি এটা একটু কমপ্লেক্স আসলে না, অড ইভেন চেক করা, জাস্ট লজিকটা একটু বুঝতে একটু সময় লাগবে। সো আপনারা বাসায় গিয়ে একবার ম্যানুয়াল ট্রেসিং করলে বা আমার ভিডিও দেখলে দেখবেন যে বুঝে গেছেন। ওকে, সো এইটা আপনাদের পরীক্ষায় আসবে না, কারণ পরীক্ষায় আসলে আপনাদের সেকশন ছাড়া আর কোনো সেকশন পারবেও না। ঠিক আছে, সো এটা পরীক্ষায় আসবে না। সো আমি আপনাদের কিন্তু অ্যাডভান্স কিছু শেখাচ্ছি, কারণ হচ্ছে আপনাদের লজিকটা একটু শক্ত করার জন্য। তো এইটাই পরীক্ষায় আসবে না, এবার আসবে কোনটা পরীক্ষায় আসবে সেটা, যেটা পরীক্ষায় আপনাদের আসবে সেরকম একটা কোড আমি আপনাদের করাবো।
Okay, so next problem. Do you guys know this name? আপনারা এই নামটা কি শুনেছেন? ফিবোনাকি সিরিজ। এই সিরিজটা আসলে দেখতে কি রকম? সিরিজটা দেখতে হচ্ছে 0 1 1 2 3 5 তারপর কত 8 ডট 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 রানিং। ওকে, আচ্ছা আর একটা লিখি। So we have to print the Fibonacci series. Please look at this series. এই সিরিজটা আসলে কিভাবে চলছে একটু দেখেন তো। দেখেন আমি এই পর্যন্ত আগে লিখি, তো এইটা নাম্বারগুলো কিভাবে জেনারেট হয় সেটা একটু দেখি। এই নাম্বারগুলো আসলে জেনারেট হয় হচ্ছে প্রথমে ইনিশিয়াল থাকে হচ্ছে আমার দুইটা নাম্বার, ইনিশিয়ালি থাকে হচ্ছে দুইটা নাম্বার, এইটা আর এইটা। এটা যদি n হয় তাহলে এটা n+1 মানে পরের নাম্বার, এটা হচ্ছে শুরুর নাম্বার, এটা হচ্ছে পরের নাম্বার। তো তাহলে এই নাম্বারটা জেনারেট হবে কিভাবে? এই দুইটার যোগফলই হবে হচ্ছে গিয়ে পরের নাম্বার। সো ইউ হ্যাভ টু সাম ইট দোজ টু টু গেট দিস ওয়ান, রাইট? দেন how do we get this number? You have to add these two to get this number. Then 2+1. you have to get these two to get this number. So this is how Fibonacci series generates. You have to sum up the two numbers before that number to get that number. আপনার কোন একটা নাম্বার জেনারেট করতে হবে, তার আগে দুটো নাম্বার যোগ করলে সেই নাম্বারটা পাবেন। ঠিক আছে, প্রথম দুইটা নাম্বার যোগ করলে পরেরটা পাবেন, তার দুইটা যোগ করলে তারপরেরটা পাবেন, এইভাবে পাবেন। সো এটা হচ্ছে দিস ইজ কল্ড ফিবোনাকি সিরিজ। সো ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট, অর আমাকে আবার এক্সপ্লেন করতে হবে? ওকে, সো লেটস সি what is the initial value of Fibonacci series. What's the initial value? Fibonacci series শুরু হয় হচ্ছে 0 and 1 দিয়ে। So this is the initial value of Fibonacci series. If we add two numbers, then we will get the third number, which is 1. Then if we add those two numbers, then we will get the fourth number, which is 2. Right? So you already got it. So let's get into the code. So what are the first numbers? Int প্রথম দুইটা নাম্বার কি কি হবে বলেন তো? So first number ধরেন first 1 equal to 0, int first 2 equal to 1. Then how do we get the third number? We have to sum up those two numbers, right? 0 and 1. Okay. So to generate this series, we have to use for loop.
Okay, so why did we start from 1 to 5? আমরা কয়টা নাম্বার জেনারেট করব 0 1 এর পরে চাচ্ছি আর কি 0 এবং 1 এর পরে 5টা জেনারেট করব তার মানে টোটাল কত বড় হবে সিরিজটা টোটাল কয় ডিজিটের হবে আমি বলছি 0 এবং 1 তো আমরা লিখেই দিছি এর পরে আরো 5টা জেনারেট করব তাহলে হবে 7টা তার মানে হবে সিরিজটা 0 এবং 1 তো আগেই ছিল এর সাথে আসবে হচ্ছে 1 2 3 then 5 then 8 so we will generate a series for 7 numbers is it clear 0 এবং 1 তো আগেই ছিল we wrote 0 or not at the first place then for this loop we will generate 5 numbers so total we will get 7 numbers 0 and 1 then those 5 so we'll get total 7 numbers okay so the next number will be sum equal to first one plus এটা আসলে ফার্স্ট টু বলার দরকার না এটা হচ্ছে সেকেন্ড ওয়ান দেই সেকেন্ড এটার নাম দেই ফার্স্ট এটার নাম দেই ফার্স্ট এটার নাম দেই সেকেন্ড okay so this is the sum of the third number right so after okay now I want to print the third number so let's print the third number okay এইবার একটু ট্রিক আছে এই ট্রিকটা এবার আমি একটু বলি সবাই সিরিজটা দেখতে পাচ্ছেন ওকে সো এইটার নাম দিলাম আমি ফার্স্ট নাম্বার এইটার নাম দিয়েছি আমি সেকেন্ড নাম্বার এইটা কি সাম না ফার্স্ট এন্ড if we sum up those two then we will get the sum right then how do we generate this number second plus sum so we have to reinitialize the first and second so আমাদেরকে ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড কে রিইনিশিয়ালাইজ করতে হবে কিভাবে এর পরেরটা জেনারেট করতে গেলে we have to write this one first and this one second then we will get this one as sum তাই না okay so watch carefully this one the first this one second this was the sum so how do we আমরা কিভাবে ফার্স্ট কে হচ্ছে এখানে নিব আর সেকেন্ড কে এখানে নিব how do we change first from here to here and second from here to here how do we change it okay so let's see how can we change it so in the next loop this is the first loop in the next loop this should be the first and this should be the second right and this should be the sum right yes sir okay so দেখেন তো ফার্স্ট এর মধ্যে কোনটা ঢুকতেছে Second. so if we write first equal to second আর সেকেন্ডে কোনটা ঢুকতেছে সেকেন্ড ইকুয়াল টু সাম তাহলে আমার হয়ে গেল না এখন ফার্স্ট এর ভিতর কি আছে সেকেন্ডটা মানে কত আছে 1 আর এটার ভিতর কি আছে সাম মানে কত সাম মানে 1 সো ডিড ইউ গেট দ্য আইডিয়া বুঝতে পেরেছেন আমরা কিভাবে এটাকে আগায় নিয়ে যাচ্ছি আমাদের টার্গেট হচ্ছে ফার্স্ট আর সেকেন্ড চেঞ্জ করে এইটা হবে পরের বার ফার্স্ট এইটা হবে পরের বার সেকেন্ড আর এইটা হবে সাম সো ইফ উই
অ্যাসাইন সেকেন্ড ইন ফার্স্ট এন্ড সাম ইন সেকেন্ড, তাহলেই তো হয়ে যাচ্ছে। এটা আমরা কোড করি, করলে বুঝতে পারবো। লেটস সি ইফ উই রাইট ফার্স্ট কি হবে বলেন তো? আগের ফার্স্টে, এখন ফার্স্টের ভেতর, নতুন ফার্স্টের ভেতর আগের সেকেন্ডটা ঢুকবে, আর নতুন সেকেন্ডের ভেতর আগের সামটা ঢুকবে। দ্যাটস ইট, শেষ, কোড ডান। Okay. Sum should be 0, right? At first sum should be 0. So these are the 5 numbers that we just print. আমরা কি প্রথম দুইটা নাম্বার প্রিন্ট করেছি? করি না, এইজন্য এটা দেখাচ্ছে না। বোঝা গেছে? আমরা কিন্তু প্রথম দুইটা নাম্বার প্রিন্ট করি নাই, আমরা তৃতীয় নাম্বার থেকে শুরু করছি। প্রথম আর দ্বিতীয় আমরা দেওয়া আছে, তৃতীয় নাম্বার থেকে আমরা এখানে প্রিন্ট করছি। তার মানে এই দুইটা আবার প্রিন্ট করে আসতে হবে না? সো এই দুইটা আমরা প্রিন্ট করে আসি। দেখেন তো সবাই করতে পেরেছেন কিনা এই পর্যন্ত? এইখানে ট্রিকটা আসলে কোথায়? ট্রিকটা হচ্ছে জাস্ট এই শেষের এই দুই লাইন, এই দুই লাইন কি করলাম, আগের সেকেন্ডটা হবে এবার ফার্স্ট আর সামটা হবে সেকেন্ড, এটাই জাস্ট। এটা কি বোঝা গেছে? এটা এখনো ক্লিয়ার না হলে আমাকে বলেন যে স্যার এটা আমি এখনো একটু গুলায় যাচ্ছে, এটা আরেকবার বললে ভালো হতো। আচ্ছা দেখেন, আচ্ছা যারা এখনো ফার্স্ট সেকেন্ডের কাহিনীটা বুঝেন না একটু দেখি, আমি আবার বোঝাচ্ছি, মনোযোগ দিয়ে দেখেন। শুরুতে এইটা ছিল ফার্স্ট, এইটা ছিল সেকেন্ড। ইফ উই সাম দোজ টু দেন উই উইল গেট দ্য সাম, রাইট? নাও সাম, সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট লুপ, রাইট? প্রথম লুপে আমরা এই দুইটা যোগ করে এটা পাবো। সেকেন্ড লুপে কি করব? ইন দ্য সেকেন্ড লুপ উই উইল সাম দিস টু এন্ড গেট this. So we have to assign this one as first and this one as second. এইটা পরের লুপে কি হবে? এইটা ফার্স্ট হবে না, এটা সেকেন্ড হবে না, এই দুটো যোগ করলে তো আমি এটাকে পাবো সাম হিসেবে, তাই না? তো আমরা এইটাকে কিভাবে ফার্স্ট হিসেবে অ্যাসাইন করব? ফার্স্টে তো আগে ছিল 0 আর সেকেন্ডে আগে ছিল 1, এইটাকে কিভাবে ফার্স্ট বলবো? কিভাবে বলবো দেখেন তো, আগের সেকেন্ডটা এবার কি হচ্ছে? আগের সেকেন্ডটাই হচ্ছে এবারের ফার্স্ট। সো আমি লিখছি ফার্স্টের ভিতরে সেকেন্ডকে অ্যাসাইন করে দিছি, এবং আগের যে সামটা ছিল সেটাই এবার সেকেন্ড হয়ে যাচ্ছে না, তো সামকে আমি সেকেন্ডের ভিতরে অ্যাসাইন করে দিছি। বোঝা গেছে? এবার ক্লিয়ার? সো আমরা এই কাজটাই বারবার করছি। থার্ড টাইম কি হবে? থার্ড টাইম এই যে এখন কি, এখন হচ্ছে এইটা ফার্স্ট এটা সেকেন্ড। এবার এইটা যদি বের করতে চাই তাহলে কি হবে? সেকেন্ডটা হবে ফার্স্ট, সামটা হবে সেকেন্ড, আর এইটা হবে সাম।
এইভাবে আমরা যোগগুলো আগায় নিয়ে যাচ্ছি। বোঝা গেছে? ওকে। So in the exam if স্যাররা যদি বলে যে 5টা প্রিন্ট করতে, 5টা, আমরা এখানে কয়টা প্রিন্ট করছি? 7টা না? In the exam if they say to print 5 numbers, then what will we do? So we already have those 2 numbers. So we will start from, actually we will start from 3. রাইট, আমি আবার একটু বলি, সবাই একটু মনোযোগ দেন। আমি আবার একটু বলি, এটা হচ্ছে আপনাদের লাস্ট কোর্স, সো বলে আপনারা ছেড়ে দিচ্ছি, মনোযোগ দেন। এটা হচ্ছে, আমি বললাম যে পরীক্ষায় বলবে যে 5টা প্রিন্ট করো, 5টা নাম্বার প্রিন্ট করো, 5টা ফিবোনাচি নাম্বার প্রিন্ট করো। In the exam it will say print 5 Fibonacci numbers. So we already have 2 numbers which are 0 1. We have to print more 3 numbers. We have to print 1 2 and 3, those 3 numbers. So যেহেতু আমাদের, as we already have 2 numbers, so we'll start printing from 3 to 5. In total we need 5 numbers. We already have 2 numbers, so we will start printing from 3, then 4, then 5. You got the idea? So that's why I wrote 3, because we already have 2 numbers, 0 and 1. We will start printing from 3, 4 and 5. সো বাকি 3 থেকে 5 পর্যন্ত যে নাম্বার আছে এগুলো এবার প্রিন্ট করবে। বোঝা গেছে? এটা না করে আপনি যদি এটাও লেখেন যে 1, সরি কি করলাম, এটাও লেখেন যে 5 এর জায়গায় 3 দিলে হবে, এখানে দেন 1 আর এখানে দেন 3, সেম স্টাফ, সেম স্টাফ। যে আমাদের অলরেডি 2টা নাম্বার তো আছেই, তাহলে আমার লুপটা আর কয়বার চালালে 5 হবে? 3 বার চালালে 5 হবে। সো ইজি। ওকে, সো ইন দ্য এক্সাম they will tell you to print n numbers, so you have to input n from user. So in the, সবাই একটু খেয়াল করি, in the exam it will tell to print n numbers, so we have to take n from the user. So scanf %d %n, and কোথায় চেঞ্জ করব বলেন তো? n নাম্বার প্রিন্ট করতে হলে n নাম্বার মানে কি? n এর ভ্যালু যদি ইউজার দেয় 10, তাহলে 10টা নাম্বার প্রিন্ট করবে, 3 এর জায়গায় n দিব, দ্যাটস ইট। ওকে, ডান। সো আপনারা অলরেডি বুঝে গেছেন, এবার চালায় দেখেন চলে কিনা। সো আমি যদি 5টা নাম্বার প্রিন্ট করতে চাই, সো ইফ উই রাইট 5, দেখি এখানে কয়টা আসছে, 1 2 3 4 5 6 7। নো, আগে 2টা আছে। সো n যখন আপনি বসাবেন তখন কি n দিলে হবে? 2টা বিয়োগ দিয়ে দিতে হবে না? গট দ্য আইডিয়া? এবার বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, ভুল না করলে আপনারা শিখতে পারবেন না, এই জন্য আমি ভুলটা করেই দেখালাম। এবার আপনারা বুঝতে পারলেন যে আমি কেন 2 মাইনাস করছি। এইবার আমি যদি 5 দেই, আগে তো 2টা আছেই। সো এবার 0 1 1 2 3, এই যে 5টা হইছে, ঠিক আছে? সো n যদি থাকে এবং nটা যদি বসান, তাহলে 2 মাইনাস করে নিয়ে মনে করে, তাহলে বেশি চলে আসবে। আচ্ছা, নেক্সট এই রিলেটেডই আরেকটা কোশ্চেন আসতে পারে, প্রিন্ট দ্য nth নাম্বার। সবাই একটু শুনি, আসতে পারে প্রিন্ট দ্য nth নাম্বার। nth নাম্বার মানে হচ্ছে n এর ভ্যালু যদি 5 হয়, তাহলে শুধুমাত্র 5 নাম্বারটাই প্রিন্ট করবেন, আর প্রিন্ট করবেন না।
বোঝা গেছে? স্যার প্রিন্টএফটা ফরের বাইরে দিয়ে দিলেই প্রিন্টএফটা ফরের বাইরে দিয়ে দিলেই রাইট, বোঝা গেছে আমি কি বলছি? বলবে যে n যদি n এর ভ্যালু 5 হয় তাহলে শুধু শো করবে কি 3 শো করবে, এই যে আগের গুলা কিছু দেখাবে না। বোঝা গেছে? প্রিন্ট দ্য nth নাম্বার। এটা যদি হয় তাহলে আমরা কি করব, প্রিন্টটা এখানে না দিয়ে সামের বাইরে দিয়ে দেখি যে আসলে হয় কিনা। একজন বলছে যে সামের বাইরে দিলে হয়, সো লেটস সি। সো n এর ভ্যালু কত দিলাম? 5 দিলাম। ও এখানে একটা প্রিন্ট মনে হয় আছে, এই যে এই দুইটা আছে, এই দুইটাও কেটে দিতে হবে অ্যাকচুয়ালি। প্রিন্ট করা যাবে না যদি আমি হ্যাঁ, আগেরগুলো প্রিন্ট করা যাবে না। সো এইবার যদি কেটে দিয়ে রান করি দেন আসবে, আসলে আসছে। সো 5 নাম্বার ফিবোনাচিতে কে আছে দেখেন তো? 1 2 3 4 5। 5 এ কত আছে? 3 আছে। 5 এ কত আছে? 5 নাম্বার পজিশনে কত আছে? 3 আছে। সো এখানে 3 প্রিন্ট করছে, বোঝা গেছে? তাহলে হোয়াট ডু উই হ্যাভ টু ডু ইফ উই ওয়ান্ট টু প্রিন্ট দ্য nth নাম্বার? আমাদের কি করতে হবে nth নাম্বার প্রিন্ট করতে গেলে? জাস্ট আগে তো বারবার লুপের ভিতরে ছিল বলে প্রতিটা নাম্বারই প্রিন্ট করতেছিল, এখন জাস্ট লুপের বাইরে একটা লিখে দিলেই হবে। এই সাম প্রিন্টটা লুপের বাইরে লিখে দিলেই হবে। সো ইজ ইট ক্লিয়ার? জাস্ট লুপের বাইরে ওই সামটা লিখে দিছি তাইলেই হবে। ওকে ওকে, সো আজকে এই কোডটা কে কে করতে পেরেছেন? পুরোপুরি ডান? ডিড ইউ রাইট দিস কোড? ওকে, সবাই কোডটা ওপেন করেন। সবাই কোড ওপেন করেছেন? ওকে, 152 করেছেন? 155 155 কে করেছেন? আচ্ছা, শেষ করে আমাকে বলেন। 159 160 160। আচ্ছা, আজকে 161 163 শেষ হইছে? 159 কে 159 করছেন? রান করছে? 160 160 আছেন? 161 করছে? 163 করছে? ওকে, 160 কে কতক্ষণ ধরে ডাকছি? হইছে? ওটা হচ্ছে, আচ্ছা শেষ করেন। 165 কে শান্তু মাতবার 165 166 167 167 কে 167 169 170 9 171 171 172 174 175 9 178 178 175 sorry 175 178 180 181 Yes sir.
হয়েছে আপনাদের 182 187 188 189 191 192 1939 193 আছে 192 আপনার নাম্বার এত কম কেন? স্যার 192 আপনি স্যার 160 স্যার হচ্ছে স্যার 1923 দুজনেই নাম্বার কম। আপনাদের ইয়েগুলো অ্যাসাইনমেন্ট করলে নাম্বার হয়তো বাড়বে, আর ক্লাসের ইয়েগুলো আমি প্রতি ক্লাসে নাম্বার দিই, সো একটু আসতে হবে। 194 গোলাম রব্বানি, 196 196 9 198 আচ্ছা 200 মাসুদ রানা নাই 84 168 আর 187 নাই Sir, 155. হইছে ওকে ইয়া আই wrote it down ওকে দাঁড়ান আপনাদের আপনাদের 20-এ 20 আছে দুইজনের গোলাম রব্বানি, আর হচ্ছে না আরো আছে, আর হচ্ছে সাকিব, আর হচ্ছে মাইনুল হাসান। আপনাদের 20-এ 20 আছে, একটা হচ্ছে খন্দকার মাহমুদুল হাসান। 160 হচ্ছে 16 না, ওর 20-এ 20 আছে, একটা আছে 199 159 159 16 16 171 13 181 হচ্ছে 18 191 হচ্ছে 16। আচ্ছা আমি এটা দেখাচ্ছি, এই যে স্যার আমাদের এখন ক্লাস বন্ধ হয়ে গেছে স্যার, ওই দিনের রিটা করে দেন স্যার কোনোভাবে। হ্যাঁ ওই যে বোনাসগুলো দেখে কম করবা। আমি বলি যারা ক্লাস টেস্টে হচ্ছে 80% মার্কস পাবেন তাদেরকে আমি, কারণ ক্লাস করেন না 80% পেয়ে গেছেন তার মানে আপনি পারেন, তাদেরকে আমি 5 মার্কস বোনাস দিব, ঠিক আছে? যারা 80% পাবেন মানে 10-এ যদি 8 পান তার মানে আপনি না, মানে আপনি পারেন, ক্লাস বুঝছেন, সো ইউ ডিজার্ভ দ্য মার্ক, আপনাকে 5 মার্ক দেবো। সো দেখেন মার্কগুলো দেখে নেন। রেগুলার ক্লাস যারা করে এই নাম্বার দেখেই বোঝা যাচ্ছে, রেগুলার ক্লাস যারা করে এই নাম্বার দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ঠিক আছে? এখানে রেগুলার একটানা একদম প্রথম দিন থেকে ক্লাস করছে হচ্ছে এই যে যারা 20 পাইছে তারা, কারণ আমি যে কোড করাই এই কোডটাই যদি দেখাইতে পারে তাইলে আমি মার্ক দিয়ে দিই। প্রতিদিন তো টেস্ট নেই না, মাঝে মধ্যে টেস্ট নিছি, কিন্তু এইগুলো দিয়ে দিই। এখানে যারা রেগুলার ক্লাস করছেন এটা নাম্বারের উপরই দেখতে হবে, ঠিক আছে? আই গেভ ইউর মার্কস, সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট।